Ineno Color TV. Color TV Machiegni Pacho. Ma e odwa. Misawa kendo machiegni jahera mar Color TV ageno odiochiengi ma tarik 20 to kod adek dwe nendo mano mar 2 higa mar 2026 dhi kodi e yo nendo mano makare chenro makende mar Machiegni Pacho wakelo ni weche giko manyien matuch koni koda kocha jofamo magwa bende gotache counties ma opogore ni weche giko tucho poni makare kende thuolo nendo mano ma owinjore kamago moiko ni thuolo nendi otingo mano motenore koda limbe mano endo mar kwetho mabalo koda piny owacho limbe nendo mano madhi kawo thuolo mar ndalo adek e gwenge ko mago mag Gusi limo bende otelia koda mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua Fred Matiang'i kaachiel koda Kalonzo Musyoka kama moko gin mago motenore koda weche giko mago mag siasa kama bende moko kuom jotelo pacho kaendi pod medo seyo mokalo mane en jatend piny Uhuru Kenyatta kotenore koda weche go iko bende iluore godo mano mar siro chenro nendo mano mar mag siasa ma osebedi ka ibago koda kwetho mar Sifuna koda Babu Owino bed kodwa nyaka giko mar chenro nendi nyinga en Julian Ouma jaloko marwa en Bella Achieng'a yudo achiel kachiel kokal nyaka yudo ko mag tudruok magwa mago iko mag wang book at Color TV live YouTube yudo at Color TV kaachiel koda TikTok bende machiegni. Jatend piny William Samoei Ruto koroni to wuok oko kendo seyo mokalo moko kuom oganda ma pacho kaendi mosebedo ka seyo chenro mage mago mag dongruok mosebedo ka otayo gwenge mopogore e pacho kaendi. Ruto mane loso e kinde go iko bende ne ochiwo omenda mabiro siro tugo iko mago mag golf e pacho kaendi. Koroni to wacho ni kwetho ma osebedo ka kwedo agenda mage gin mago iko ma onge koda weche go iko mago malong'o magi nyalo keto e it piny kaachiel koda chenro mong'ith mago iko mago mag dongruok magi chano ne oganda ma pacho kaendi. E kinde gogo bende ne oseyo kwetho ma ulumbore kaka United Opposition ka wacho ni mago gin kwetho ma bende ok nyal kelo ne luoro kata matin kaluwore ni onge gino endo ma otegno magi nyalo pedho e nyim jo Kenya. Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto, tunajua ile kazi ameweka Kenya mzima, hata sisi pia tumehesabika kama wana Narok. Na hiyo maneno ingine kelele mnasikia huko, sijui Kakamega, sijui wapi, wacha tu watembee, lakini sisi tunajua rais wetu anaenda 2 term. Wale wanatafuta mambo ya senator, wanatafuta governor, wanatafuta MP, lakini rais hiyo imeenda. Pia watoto wetu walimu wameweza kuajiriwa. Juzi kulipofanywa allocation ya walimu hapa hamkupata walimu. Na nataka kusema Malo sub county tunapoenda hii recruitment nyingine ambayo tutafanya lazima ya kwamba tutashughulikia ili msiachwe nyuma ili watoto wetu wa Malo sub county pia waweze kuajiriwa. Kwa hivyo mimi najua kulikuwa na wamama ambao wamekuwa above 40 years ambao hawajapata nafasi. Na hiyo ni shughuli ambayo inashughulikiwa kule national, msikue na wasiwasi, mambo yetu yata weche moko wayudo ni moko mjotelo e pacho kaendi koroni to wuok oko kendo seyo mokalo chenro ma osebedi ka idhire pacho kaendi koda kwetho mano mar seneta ma kaunti ma Nairobi Edwin Sifuna kaachiel koda jalup nendo mano ma Embakasi East Babu Owino kaachiel koda gavana ma kaunti ma Siaya James Agri Orengo kagiwacho ni gin kweth goiko mago ma osebedo mana kanyayo barruok mar oganda e pacho kaendi. Komachielo bende wayudo ni kweth mamoko seyo mokalo chenro makamago ka giwacho kata gitudo mane en jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ni nitiere e tok rombe kata chenro mosebedi ka ibago koda kwetho nogo mano mar Sifuna e pacho kaendi. Kane oloso kod jafwambo kaunti nendo mano ma Kakamega jalup gavana ma kaunti ma Kakamega Ayub Savula koroni to seyo mokalo Uhuru Kenyatta kendo koroni to kwayo duolo mano ma ochung' ne nyayo kwe kaachiel koda kanyakla mar oganda e pacho kaendi NCIC mondo mi onyal siemo Uhuru Kenyatta mondo mi were koda weche go mago mag siasa.
National Integration Commission, you have powers to summon anybody, including a retired president Uhuru, muulize na mfanye uchunguzi kwa nini unafacilitate maneno ya political animosity in this country. Tunataka inji mgane. Uchaguzi inakuja 2027. Na whoever wants to stand president asimame. Whoever wants to stand senator asimame. Mwenye anataka governor asimame. Machielo en ni kwetho nogo mano maluongore kaka United Opposition odiochieng' ma kaunendi koroni to ne ochako chenro mage manendo mar timo romo madhi kawo thuolo mar ndalo adek e gwenge ko mago mag Gusii. Romo ma kamaendi bende ne otelie koda mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka kaachiel koda Fred Okengo Matiang'i. En manendo mar jiwo oganda mondo mi koroni to bi osir gi lwedo e kinde yiero mar 2027 kane oloso e kinde romo ma kamagi gwenge ko mago mag Gusii. Rigathi Gachagua koroni to sewa mokalo William Samoei Ruto ka wacho ni en jatelo no indo ma koroni to jwang' mokalo oganda go ko mawuok e dhot mar Gusii ka gi thuolo endi oganda makono sebedo mana ka yudo sir ma opogore mag dongruoge ka owuok e oganda makono mago ko mantiere e diaspora. One time. Kwethno ma United Opposition motele gi ogai mar DCP moluor Rigathi Gachagua, ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka, ogai mar DAP Kenya Eugene Wamalwa e kind jotend duond buche mamoko okinyi ma kawuono ochako wuothgi e boma ma Molot e kaunti ma Bomet motel ne romo margi maduong' e boma ma Kisii. Harambe. Haya hapa ni one time. Hapa Molot. Kotwa kod oganda ma Kipsigis moluor Rigathi Gachagua ma bende oseyango chung' mare motegno en ni Laktar William Ruto okonwe telo e telo mar ariyo oywak ewi kaka oganda go ma Kipsigis osewe chien e yore mag dongruok mag piny owacho kendo osetamgi yudo ratichgi kaka moko kuomgi nodar e bungu ma Mau. Wabunge wenu wote wamenunuliwa, hawaongei. Senator hawaongei, wajumbe hawaongei. Sasa Rigiji atakuwa mtetezi ya Wakipsigis kwa sababu umedhulumiwa. Na sisi hatuna ubaya na mtu yeyote. Sisi tunataka wananchi wafanyiwe na watu wapate watu wale walitolewa Mau wapewe pesa yao waanze maisha upya. Si ndio? Gachagua koni kaka kwethno mar United Opposition to ka gisekawo telo yiero maduong' mar 2027 gidhi neno ni gikelo jo Kenya duto kanyakla kokale chwalo ne gidongruoge kendo rito ratichgi magisekoso neno kuom kinde. Na mimi nataka kuhakikishia nyinyi tukiwa na Kalonzo Musyoka tukiunda serikali within 6 months wale wote wa Kipsigis walifukuzwa Mau Forest tutawapatia compensation waanze maisha yao. Sio ni sawa sawa? Na hii college ya ICT hapa nyinyi ndio wataalamu ya mambo ya mtandao. Ile mliahidiwa sisi tutakuja kufanya. Serikali tutaunda Wakalenjin watakuwa ndani yake. Hakuna mtu atatenga jamii ya Wakalenjin kwa sababu nyinyi wa Kenya kama watu wengine. Jalup jatend piny Kenya machonno bende okoni en manoketo jatend piny Kenya masani e telo e yiero mar 2022 kendo kamane kako dhi neno ni okawo telo e lwete e yiero mar 2027 kokwa josiasa ma Kipsigis mondo chak ndikore e duond burano mar DCP mokoni tayo e yor demokrasia. Si mimi ndio nisaidia William Ruto akuwe rais. Ni mimi si mimi. Ni watu ya mlima si watu ya mlima. Akatutenga, akatusaliti. Akasema hana haja na sisi. Sasa sisi tumeamua vile tulimsaidia tutapeleka yeye nyumbani. Mkuja mchukue tikiti ya DCP. Ile ya UDA imepewa wabunge wale wako kwa viti tayari. Hapo mtachinjwa. Korka kore Eugene Wamalwa bende oseyo jatend piny Kenya masani moluor William Samoei Ruto ne chungo chenro moko manochaki kod jatend piny Kenya machon Mwai Kibaki kod Uhuru Muigai Kenyatta. Wakati tumekuwa na Mwai Kibaki alisema tuwe na free primary education, masomo yakiwa ya bure, uwe mtoto Mkalenjin, Mkisii, Mkikuyu, Muluya unasoma bure. Sisi na Uhuru Kenyatta tulikuwa na ile mama inaitwa Linda Mama. Linda Mama ilikuwa inalinda wamama wote, lakini wenzetu walipoingia wakabadilisha sera, wakatoa Linda Mama, wameleta kitu inaitwa sha she shi sho. Sisi tumesema mwaka ujao mkituona na huyu Rigiji na huyu Kalonzo mkitupa heshima kurudi serikalini,
Tunataka executive order number 1 kutoa hiyo SHA, turudishe linda mama, ilinde mama wetu wote. Tuko pamoja. Filo Gobliso Cheng, Kala TV. Gobliso Cheng kuom report market koda manindo. Komachielo wayudo ni moko kuom jopuonjo magiko mawuok e kaunti ma Nandi Koroni to wuok oko kendo sayo okumba thieth manyien manindo mar SHA magiwacho ni kosebedo katiyo negi e yonindo mano makare ka ipimo koda okumba thieth machon manindo manong'ere kaka NHIF. Kautelegi koda jatend kupet e kaunti makono Koroni to wuok oko kendo wacho ni jopuonjo kosebedo kayudo thieth yonindo mano makare e kinde go magichopo e kuonde thieth mopogore opogore e kaunti makono ka gitiyo koda okumba thieth nogo mano mar SHA. Kama indika noloso kotenore koda ng'ikruok ma Koroni to wacho ni okwako okumba thieth mar SHA. Walimu wanapitia shida nyingi sana hapa Nandi na kwa Kenya kwa ujumla. Mwalimu akienda hospitali anatibiwa with the comprehensive SHA, the comprehensive medical cover ambayo serikali imetupatia. Lakini at the end of the day unapata kwamba mwalimu yule baada ya kutibiwa kuna ile nafasi ambayo mwalimu yule anaenda kutafuta dawa. Kwa hivyo hiyo sehemu mwalimu anaenda kutafuta dawa kwa kutumia pesa zake mfukoni. Whereby as teachers tunataka tuombe serikali so that this SHA be streamlined. Walimu wasiweze kuteseka. We want teachers to Tielo wayudo ni moko kata kanisa mano mar Anglican Church of Kenya Koroni to jotelo mag kanisa nindo owuok oko kendo mar seyo moko kuom jotelo gi kuma Koroni to sewuok oko mariwore koda chudhe moko mar mayogi lope magisebedo ka gitiyo godo e chenro go mago mag gero kanisa kaachiel koda ta chenro magi mag alama kautelegi koda bishop mano mar Nyanza kata banendo mano ma Nyanza migosi Simon Onyango Koroni to wuok oko kendo wacho ni githulnindi ok ginyal tayo chenro magi mar alama yonindo mano makare kaluwore ni githulnindi gintiere koda wechegi mago mag tulo kaachiel koda koko ma Koroni to makogi kaachiel koda weg lobego magisebedo ka gitiyo koda lopegi. The Anglican Church has been in continuous occupation of this land since 1985 and was officially issued with the allotment letter in 1991. So for decades, the church has utilized this space to offer essential services, which is non-profit services, to the entire community of Mbita and our diocese, including those of other faiths, not just the Anglican Church alone. We have credible information that these fraudsters are employing deceptive tactics, including colluding with certain individuals claiming to be heirs of a late family to execute their nefarious plot. These individuals are now masquerading as a private developers and have unlawfully evicted the Anglican Church from its legally allocated land, destroying church property in the process. En kanyo maromo 15 mosekalo bang' saa achiel manindo mar midhiambo kabende gi chenro kata ywak makonto ichwalo koda kanisa nindo mano mar Anglican banindo mano ma Nyanza korinto terowa ithulnindo mano machuoko mar yweyo bang' todo koda ucho moko mathoth mapod ikoni e chiro niendi mano mar Machiegni Pacho parni intire koda thuolo mar chwalonwa ote magi achiel kachiel kokalo yirgeko mag tudruok magwa mar wang'u Kala TV live YouTube @Kala TV kaachiel koda TikTok bende @Kala TV. Kik idhi mabor. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today
and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Ni wechegi ko manyien mago matucho koni koda kocha parni yudo achiel kachiel kokalo yoregi ko mag tudruok magwa manindo mar wang book at Kala TV live, YouTube at Kala TV kachiel koda TikTok bende at Kala TV. Weche mamoko en ni jatend migao mano mar thieth e pacho kaendi Aden Duale koro ni to donjo girimiti mano indo koda gi counties mamoko mano moting'o county ma Garissa, county ma Mombasa kachiel koda county nindo mano ma Nakuru. Eneno ni chenro gi ko mago mag thieth koro ni to nyal dhi nyime e yono nindo mano makare. Duale e kinde mane oketo koke girimiti makamano ne oyango ni otimo mano mar neno ni onyalo ting'o malo kendo jiw chenro gi ko mago mag thieth e counties makono. Yes. I think she's waiting. Majority of the people who come to Mombasa, who go to Nakuru and who go to Garissa are actually not necessarily residents of that area. So we welcome the concept that we need to open a special SHA account just for that cancer center and open a special ward just to be able to handle matters to do with cancer. We hope to see the SLA to include CT simulation machine, which is directly linked to the LINAC radiotherapy machine, if that's something probably which has not been considered. If it can be considered also as a way to develop this. If we could get more equipment from those who are doing the equipments for early diagnosis, anything that can help in early diagnosis. We all know with cancer treatment, you are more likely to get a good outcome if it was detected early and treatment began early. So the government, both levels, remains unshakable in its commitment to enhance access to cancer care, and through the sustainable financing under the Social Health Authority, we have increased it to 800,000 as per the direction of the President. And with the over 20 million Kenyans already registered, we are working to enhance that oncology package even above the 800,000. Ko eni jagornindo mano mar migao mar somo Julius Bitoko koroni to woko kendo kwayo directors makwan giromo 28 magiko mago mag somo e counties no mano makericho mondo mi owuogoko kendo nyal diko oboke ka giyango ginoendo kata giyango wach motenore koda jopuonjre go iko manyawawa kachiel koda skunde manyawawa makoroni to nitiere e county no. Bitoko mane loso e kinde geko mane olimo skul nyirindo mano malo ndiani biching makaunendi koroni to ne oyango ni omenda mathotho mar siro somo koroni to sebedo kadhi kata ka ichwalo e county no indo ka bende onge nyithindo gin ma nyithindo geko mago manyawawa kachiel koda skunde moko manyawawa e gwenge makono ka oyango ni odwaro ler no indo mano mong'itha manyiso skunde kachiel koda kwana mag jopuonjre mago eko mantiere e county no indo. Mheshimiwa Tina Zuma pamoja na pasi.
that how many learners do you have, how many schools do you have, how many do you register, how many belong to the church, how many belong to the mosque, how many belong to the private, so that we are sure what actually we have on the ground. And that is something that has never been done in this country since independence. It was the first time we are doing it. Next week, we are handing over the report to the DCI so that we can be able to go our next mile to ensure that we do thorough investigation to confirm. And anybody who is found culpable, they will face the law. Anybody who is innocent will not be touched. So we have Kenya School of Agriculture, which I brought here, and it is on. I'm happy. The other day I came and I flew here to check the progress, and I saw that there is good progress. We want to have this gate. Why? Because the tarmac is coming. We've been awarded the tender of Londiani Makutano Tarmac Road. So very soon tutakuwa na lami hapa. Sasa wasichana wetu hamtakuwa na shida tena. I want to tell our parents kwamba very soon we are going to pick the elderly from 8 years and above tuwapatie SHA. We have 3.6 million in the account ambao tunataka tuwakatie. Wakati ule tuliwakatia NHIF, lakini sasa tunakuja na mambo ya SHA. Mambo ya stima tunakuja. Najua hapa eneo hili Lesotho kuna scheme tumepewa. In this country, 100,000 teachers have been employed, courtesy of His Excellency, the President, Dr. William Samoei Ruto. Wapi shangwe na vigelegele. And that is the more reason, education sector, which we have also, from the National Assembly, allocated over 700 billion. You know, this education sector is very, very important. Kwa hivyo, hii capitation, tumesikia from the teachers, from the principals, they have said capitation is actually sent to schools on time. That is a great achievement. Machielo eni johala ikatinido mano mamigori koroni to wuokoko kendo yuagoreyo kalore koda lalo marari makorinto negi yudo kamokela koda muocho mar aurenido mano mamigori mabende ne oyuayo mwandu mathoth maningogi poko yangi nyaka gi thulnindi kani giloso kod jofwambo johala ebomanido mano mamigori koroni to wuokoko kendo kwayo gavana ma kaunti makono Ochilo Ayako mondo mi koroni to dargi kendo tergi e chiro manyien manyicha ka ogera ka oyango ni medo bet e chiro noendo koroni to biro kelo negi lal mathoth kalore ni koth mapek pod medo mana chwe e pacho kaindi. Livelihood comes from. Hapa ndiye mali tunatengeneza masanduku. Majeneza vile tulikuja saa 1:30 tumengangana, lakini tumepata kama zingine zimesombwa na maji. Hasara yenye nimecounter right now ni almost over 200,000. Tools zangu zote za biashara zimeenda na maji. Zimeloana yote, kokoto tipa 2 na mchanga tipa 3, wheelbarrow 6 na koreo 7. Zizo zimeenda yote na mawe zote tipa 3 zimeenda. Na sasa nimeshangaa sana, nitafanyaje? Watoto ninao waitima wanasoma. Tumepata hasara sana nyingi, vitu zetu zimeharibika, manyumba zimejaa. Ona sasa hizi biashara, vitu zingine zimeenda na maji. Sasa sewage system imezibika, kuna vile maji inaweza kukimbia vizuri. Tumepata hasara, vitu zote zimeenda pale kwa hoteli, chakula imeenda, tuko na loans, tuko na watoto wenye tunapeleka shuleni. Sasa tumepata hasara mingi sana. Serikali aone vile wanataka kusaidia. Governor atusaidie, mbunge wa hapa MCA atusaidie, akuje aone vile tumeteseka leo, hakuna biashara. Kutusaidia. Watu wenye wanauza katikati ya barabara wana wamekosa mahali na soko imeisha tayari imekamilika. Tungeomba
government ya county ili tusaidie wafungue hiyo soko, watu wapate kusaidika. Hii wakati wa mvua wapate kusaidika, soko ifungulie, wengine waingie huko ndani. Kama serikali inaweza maliza hiyo soko alafu watu waingie ndani, cause hapa nje mahali watu wanakaa saizi haikaliki juu ya hii weather. Sasa kama hii soko inaweza isha venye tulishasikia pesa yake inaweza toka anytime. Sasa kama inaweza isha, wamama waingie ndani, wasikuwe na shida kama hii tena. Na tunaomba serikali ya county government yenye umehusika itusaidie wafanyabiashara, itusaidie ione vile tunaweza fidiwa ili tuendeleze biashara zetu. Komachielo ni Senator ma County ma Kilifi Stewart Madzayo koroni to wuok oko kendo wacho ni pogruok manene don buone ndo mano mar ODM en gino ndo ma okelo koda pogruok mar paro kendo pod inyalo bet piny ma los weche ma kamago. Madzayo mane loso kod jofwambo oyango ni onge kum moramora ma winjore chiw ne kweth nogo mano maluongore kaka Linda Mwananchi kata mago eko maluongore kaka Linda Ground, ka wacho ni pogruok makamano en gino ndo ma inyalo losi e kinde eko ma ochuo kompiny. Madzayo ne omedo lero ni gi thuolo niendi ODM e duond buone ndo ma pod ntiere koda huma mapeke pacho kaendi kendo ok owinjore we mondo mi koro ne to lal huma mare. What I want to specifically say is that I think people should remain calm, and people should be able to talk to one another as Kenyans. Currently, as you can see, we in ODM, we are sort of divided into two camps. But all I believe is that Baba did not advise us to divide. Baba advised us to sit and talk and agree to one another, with one another. So we believe, and I believe strongly, that the two different sections of ODM currently playing the kind of politics we are doing, we shall definitely come to agree. We want everybody, and this is the time that let's call for reason to prevail. Reason should prevail because we want to see the two parties coming back together. Once we have our two parties back together, which I'm very confident that as we move on, definitely we are going to agree. I don't think there is any way we are going to disagree. And furthermore, best practice is we have to forgive one another. If I've wronged you, I should say I'm sorry. If you have wronged me, you should say sorry to me. So I strongly believe that Baba left us a legacy that we should not break up the party. We should stay together. We should be able to have our own differences. We should be able to discuss those differences and eventually agree with one another. That is the spirit which I believe we should carry on, and that is the spirit of Baba. I don't see that there is any point that has been out of the 10 points agenda. I don't see any point that has been actually been fulfilled. But I wish I only know that with time, 1 or 2 points or 3 points, but time is running out. As we said, time is running out and we need all 10 points agenda to be completed. Kwa hiyo kwa maoni yangu, ukiniuliza, ningesema kwamba ni kitu kizuri ikiwa sisi kama wana ODM, hata kama tuko na tofauti zetu za aina gani, tunaweza kukaa na tunaweza kuongea. Hakuna kitu ambacho hakiwezi kuongelewa. Watu hukosana kila siku. Watu wanakosana, watu wanapigana, watu wanafanya mambo yote tofauti, lakini mwishowe watu hukaa chini, wakaongea na alafu suluhu hupatikana. Na niko na imani kwa kwamba chama chetu cha ODM tuko na tofauti zetu, sintofahamu nyingi zitakazokuwako,
kama vile tunaona sasa, wengine wakiwa Kakamega, wengine wako Siaya, lakini nina imani ya kwamba wakati bado uko na tutaweza kukaa chini, tutaweza kuzungumza ili tuweze kuelewana na chama kirudi kimoja. Hakuna chama ndani ya Kenya kikubwa kuliko ODM. That one I can say it with a lot of certainty, without any doubt. I can tell you, hakuna chama kina ufuasi mkubwa sana ndani ya Kenya kama ODM. Prade koda chela mosekalo bangsa chela manendo mara mi diambo yena mondo mi amake kanyo chinrende mano mara Machiegni Pacho idot nendo mano mara Lewis woda wasi boda koni alu Wechemanyien kantiere ya wasi boda kaindi toket nyinga e computer ero kamana enya Lewis woda wasi nyingi wadhiro ke computer kanyo kuma chela yudo otinendo mano mar Davis wodalis koni ya yudi yonendo mano makare kantiere gwenge kumago mag Migosi Kisumu ero kamana inya ote machelo manindo mano mara Peter Oduko koni awinji makare kantiere gwenge ko mago mag Kibosa Odemba ero kamana inya icholo ote ko achel kachel kanyiso ani yudo wakaintiere gwenge ma kamage kuom bende iwinjo weche giki manyien achiel kachiel medo mana kete wang jowi mari mihero kendo migeno manindo mano mara Kala TV wirani ma e odwa nyinga en Julian Ouma ka jaloko marwa en Bella Achieng ibedo koda midhiambo makare.